Good afternoon, everyone. Good afternoon, members of Hegeree Online. Today, we will see Chapter 5 of Grade 12 History Text, Topic 5.4, The Cold War Realities, the relation between the capitalist and the communist blocs. Barattoota. Barnoota keenya irraatiin dhugaa waraana qabbanaa bifa maal qaba waraanni qabbanaa ka jennuun kun haa ta'u hariiroon the capitalist world fi communist bloc jidduu jiru maali hariiroon isaanii maal fakkaata we will deal with warri channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina miseensi maatii Hegeree Online's channel kana guddisuun gahee teessan sub share like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna haga dhumaatti na hordofaa barattoota. The origin of the term Cold War is a matter of debate among scholars. Argamni dhufaatiin jecha Cold War kun dhimma walitti bu'iinsaati dhimma mormisiisaa dhimma falmisiisaa keessaa hayyoota biratti. It first came into general use in September 1947. Yeroo jalqabaatiif jecha kana fayyadamuun kan eegalame fulbana bara 1947 when journalist Walter Lippmann published a series of newspaper columns and books on US-Soviet tensions entitled The Cold War. Akkuma isiniin jedhe yeroo jalqabaatiif yeroo journalistiin Walter Lippmann gaazexaa yookaan kitaaba US-Soviet tension jedhu kan mata dureen isaa Cold War jedhu maxxanseen booda fayyadamuu isaanii bara 1947 jechuudha. Historians differ regarding the beginning date of the Cold War. Hayyoonni seenaa yoom eegale waraanni qabbanaa yoom eegale jawra garaagarummaa qaban. But the year 1947 is usually pointed out as the starting years of the Cold War. Haa ta'uuti bara 1947 yeroo waraanni qabbanaa itti eegale jedhameeti lafa kaayame jechuudha. So the prolonged global contest led by the two superpowers, the US and the USSR, was popularly termed as Cold War. Walfalmiin waldorgommiin sadarkaa addunyaatti walfalmii dheeraan sadarkaa addunyaatti garee lameen superpower keessaa United States of America fi USSR Russia jidduutti godhame Cold War jedhamuun beekama jechuudha. So the two superpowers did not directly engage each other. Jarri lameen ofii qaamaan waraanaan waliin argine but both sought to extend their influences. Isaan lachuutu influence isaanii gaddiriirsan and win territorial advantage in the adjacent part of the world. Biyyoota addunyaa keessatti sirni diinagdee isaanii akka injifatuuf influence daangaa addunyaa ollaa isaanii jiru keessatti wal morman wal dhiiban. So the Cold War took the form of an arms race. Waraanni qabbanaa kun bifa meeshaa waraanaatiin wal dorgomuu qaba. Amala waraana addunyaa amala Cold War keessaa tokko kana jechuudha. It is a war of arms race. Waraana meeshaa waraanaatiin wal dorgomuuti. Meeshaa waraana ammayyaa oomishu wal dorgomuuti. Involving nuclear and conventional weapons. Meeshaalee nuclearii oomishuudhaan wal dorgomuuti. Conventional weaponii oomishuu wal dorgomuuti. It is a network of military alliance. Garee waraanaa jaarrachuun
garee yookaan neetworkii waraanaa ijaarrachuun wal dorgomuuti. It is an economic warfare. Waraana diinagdeeti. Diinagdeedhaan wal dhiibuuti. So it is a war of trade embargo. Waraana maal jaaniin, so what we call embargo walirratti fe'uudhaan, sankishinii walirratti fe'uudhaan, walirratti darbuudhaan meeshaaleen tokko akka biyyoota kaanii keessatti hin gurguramne taasisuun wal waraanuuti. Waraana diinagdeeti gujan. It is a war of propaganda. Waraana ololaati. It is a war of episodes. It is a war of episodes. It is a war of proxy war. Waraana proxyiti. Keessaa'u Kooriyaa keessatti, keessaa'u in the Vietnam achi keessatti wal waraanan. So the major civil war polarized along the Cold War line were Greek civil war. Waraana Greek, waraana walii hojii Greek keessatti. The Korean War, waraana Kooriyaa keessatti. Vietnamese War, waraana Vietnam. Soviet Afghan War, as well along the more peripheral conflict in Angola, El Salvador, as well as Nicaragua. Biyyoota kana keessatti waraanni ibsame waraana maaliiti? Cold Wariti jechuudha. Jarri achi keessatti waraana kana keessatti wal dhiiban. Gareen Soviet Union isii deeggaruun. As well waraana akkanaati jechuudha. It also be noted that the Cuban Missile Crisis bara 1962 was the most important direct confrontation. Jarri achi keessatti wal argan jechuudha. Raashiyaan Kuubaa keessatti maal jaarte? Misaa'ila jaarte. Misaa'illi san hedduu Cuban Missile Crisis kana namoota hedduu fixe jechuudha. Cuban Missile Crisis. As well, it is together with a series of confrontation over the Berlin blockade. Berlin and the Berlin Wall. German akkuma beekamu bakka meeqatti addaan qoodamte? German bahaatii fi German dhihaa jechuun. German bahaa maali? German bahaa kommunistiidha. German dhihaa immoo kaapitaalistiidha. German influensii namoota biyyoota Awurooppaa garee jajjabduu afran jala kufte jechuudha. Tokkoffaa Britain, France fi Ameerikaan garee Western Germany, as well Eastern Germany, Russia jalatti kufte jechuudha. Barattoota. Let us see the major characteristic feature of the Cold War. Amala waraana qabbanaa kana maal fakkaata ilaallu. A major characteristic feature of Cold War was arms race between the member states of NATO as well as Warsaw Pact. Amma arms race military alliance ijaarratan keessaa tokko waraanni qabbanaa amalli isaanii keessaa tokko garee kaapitaalistii humna waraanaa NATO's ijaarratan bara 1949tti. Warsaw Pact ijaarratan as well gareen Russia. This resulted in the substantial scientific discovery in many technological and military fields. Qorannoon saayintifikii ta'e keessaa'u teknoolojii fi naannawa militariitti qorannoon guddaan akka gaggeeffamuuf sababa ta'e jechuudha. Especially qorannoon waraanaa military, meeshaa waraanaa, technology as well. Some particular revolutionary advances were made in the fields of nuclear weapons as well as rocket. Akkasumas meeshaa waraanaa nuclearii hamaa kana kan addunyaa lafarraa dhabamsiisuu danda'u qorannoon gadi fageenyi qorannoon warraaqsi qorannoo nuclearii gaggeeffamuu eegale jechuudha. In the field of nuclear weapon as well as rocketidha ammas. Rocket irratti qorannoo guddaatu gaggeeffame which led the space race. Wanni kun akka isaan space hawaa qorannaa hawaa wal fiigicha yookaan wal dorgommii fiigicha hawaa qorachuudhaaf saatalaayitii erguus especially rocketii kana fayyadamanii saatalaayitii ol furgugisan jechuudha gara samii keessaa. Kun many of the rockets used to launch human and satellites into the spaces. Amma rocketonni kun humna saatalaayitii kana kanama qabate
kan saatalaayitii qabate gara hawaatti furgugiisan jechuudha. They were originally based on military design formulated during this period. Amma wantoonni humaanii fi saatalaayitiin tun dizaayina military kana formulate godhan jechuudha. Kana haala mijeessan jechuudha. Samii irratti ol erganii wal dorgommii akkanaati. Other field in which arms race occurred include kabira jet fighters waraana jeetti waraana bombers kan bombii gubbaarraa gad roobsu chemical weapons hoguu chemical weapons jennuun kun maali especially waraana keemikaalawaa biological weapons hoguu jennu in the area of germs warfare bacteria virus akka corona faa gadhiisuu jechuudha. Waraana akkanaati waraanni qabbanaa. It is anti-aircraft warfare waraana xayyaara jala adamsuuti wal jala adamsuuti anti-aircraft uumuudhaan. Surface to surface misaa'ila lafarraa lafarti fageenya dheeraa fi fageenya gabaabaa furgugafamu oomishuu wal dorgomuuti. It is intercontinental ballistic missiles ballistic missile ardii qaxxaamuru oomishuudhaan wal dorgomuuti. It is anti-tank weapon meeshaa taankii adamsu oomishuu wal dorgomuuti. It is a submarine waraana lafa jala especially waraana bishaan jala doonii bishaan jala deemu oomishuu wal dorgomuuti. As well it is a war of submarine launched ballistic missiles kanneen bishaan jala deeman dooniiwwan bishaan jala deemanii ballistic missile dhukaasan oomishuu wal dorgomuuti. It is electronic intelligence iccitii waraana iccitii electronics baasuu wal dorgomuuti. Signal intelligence as well reconnaissance aircraft as well spy satellite kana keessatti wal dorgommii cimaatu ture jechuudha. The Cold War was primarily fought by the intelligence agencies. Waraanni kun kan waraaname dhaabbata iccitii irratti hojjetan security irratti hojjetan lamaani. Dhaabbata tikaa yookaan odeeffannoo lamaani. Keessaa Ameerikaa United States of America dhaabbata iccitii intelligence maal qabdi? CIA qabdi jechuudha. United States. MI6 United Kingdom, BND Western Germany, SASI the Eastern German, as well KGB Soviet Union. Kun intelligence agency jara kanaati jechuudha. Waraanni qabbanaa waraana intelligence agency ti jechuudha. Iccitii wal jalaa baasuu wal dorgomuuti jechuudha. Cold War hostility reached its peak in the period between the changes in leadership of both superpower in 1953 to the Cuban Missile Crisis in 1962. Waraanni qabbanaa bakka ol aanaa kan itti dhaqabe. Sodaansaa bakka ol aanaa kan itti dhaqabe. Yeroo jijjiiramni mootummaa biyyoota superpowerii Ameerikaa fi Raashiyaa keessattis USSR keessatti taasifame bara 1953 hanga bara Cuban Missile Crisis bara 1962 jidduu jirutti baay'ee ho'aa ture jechuudha. Baay'ee hammaataa ture jechuudha. Bakka olaanaa dhaqqabe. Major event took place in this period includes yeroo kanatti wantoonni raawwatan taateewwan raawwatan bara 1956tti Hungarian Revolution as well the erections of Berlin Wall in 1961 German Berlin Wall dhaan bakka lamatti addaan qoodamte. Cuban Missile Crisis of 1962 bara 1962tti Cuba keessatti Cuban Missile Crisis was one. Taateewwan gaafa kana raawwatan keessaa tokko the Prague Springs of 1968. Prague was the capital city of Czech Republic. Magaalaa guddoo Czech Republic, Czechoslovakia dha jechuudha. Where a movement of reform of communist system started. Isaanis democratic revolution gaggeessan behind the Iron Curtains. Reformistidha.
Alexander Dubek was elected during this time. Gaafa kana Alexander Dubek prime minister ta'ee filame jechuudha. So that is jijjiirama socialismii taaniiti, communismii taaniiti, communismii tana jijjiirraa jaan, reform goonaa jaan, communismii tana reform goonaa jaaniiti qabsoo taasisan, movementii gochaa turan jechuudha. Taateen kun gaafa kana raawwate. So during the Cuban missile crisis, gaafa Cuban jeequmsa maali keessa seentu, crisis, missile crisis keessa seentu, world was closest to the third nuclear world war. Akkuma beekamu barattoota, waraanni addunyaa sadaffaan waraana niwukulariiti jedhameeti shakkama. Gaafa san ka'aa jaaniiti shakkanse jechuudha. Kuubaan tun argamnisii Ameerikaa jala, funyaan Ameerikaa jalatti argamti jechuudha. So kanaafuu amma Kuubaa funyaan Ameerikaa jala teessee koomunizimii ta'uun Ameerikaaf yaaddoo guddaa uume jechuudha. Achi keessatti Sooviyeet maal ijaarte? Misaa'il achi keessatti maal ijaarte? Russian. So haala kanaan niwukularii akka achi keessatti gabbatu taasifte jechuudha. Kanaaf it was one event. The period between Soviet invasions of Afghanistan in 1979 was another event. Soviet Russian Afghanistan weeraruun bara 1979. A rise of Mikhail Gorbachev as a Soviet leaders in 1985 was characterized by the mark of freeze in relation between the supreme power after the detente period of 1970s. Haa ta'uti gaafa Mikhail Gorbachev aangoo qabatu bara 1985tti wal dhabdeen jara lameen jidduu jirtu konfliktiin Cold War'n kun ni qabbanaa'ee gara hariiroo duriitti deebi'uu jalqaban jechuu bara 1980 yookaan 70 booda jechuudha. So the elections of Margaret Thatcher as United Kingdom Prime Minister in 1979, followed by Ronald Reagan of American presidency in 1980s, saw the elevations of the hard line of Cold War warriors leadership of Western world. Biyyoonni gaafa kan Cold War'n hammaate filannoo jara kanaatiitu aggravate godhe jechuudha. Barattoota, when did the Cold War come to an end? Gaafa waraanni qabbanaa kun dhumachuu gara dhumaatti dhufe. This period began with the rise of Mikhail Gorbachev as a Soviet Union in 1985. Gaafa Mikhail Gorbachev gara aangootti dhufe, wanni kun tasgabbiin dhufe jechuudha. Tasgabbiin dhufe. Continued until the collapse of barri kun achirraa kaasee hanga bara 1990 takkaatti adeemsi waraana qabbanaa kun ittuma fufe. Waraana qabbanaa kana akka dhumu ka taasise diigamuu Raashiyaati. 1 point. The event include eventonni gaafa kana jidduutti raawwatan tokkoffaa. Event include Chernobyl's accident of 1986. Chernobyl's accident was explosion. Explosionii maali? Explosionii Chernobyl nuclear plants. Nuclear plant especially Chernobyl nuclear plantiin achi keessa fanadda'e jechuudha. Nucleariin. Chernobyl was the city in Ukraine under Russia. Russia jala jirti. Chernobyl keessatti wanti kun saaxina tokkoo waan keessa taa'u keessaa bahee nama 30 ajjeese. Kun jeequmsa hamaa uume jechuudha. Jeequmsa hamaa uume. The fall of wall of Berlin in 1989 was another event. The Soviet coup d'etat attempt of 1991 and the collapse of Soviet Union in 1991. These are events included that ended the Cold War tension. Tensionii waraana qabbanaa kan irrise gaafa kana diigamuu Soviet Union jechuudha. Though his policy
poolisiin keessaa'u Mikaa'el Gorbaacheef hordofu Prestokreeyaa reconstruction haareetti haa ijaaramnu yaada jedhu dhiyeesse jechuudha. Prestokreeyaa especially lammada haa ijaarru. Glassnode openness Glassnode transparency policy iftoomina jechuudha. Iftoomina haareetti irra deemnee haa ijaaramu. It is a political and reform movement within the Communist Party of USSR. Keessaa'u jechi Prestokreeyaa jedhuu fi Glassnode jedhu kun reformiidha. Political reformii as well as movementidha jechuudha. Movementii political reformii USSR keessatti jechuudha. So haala kanaan barattoota waraanni qabbanaa though his policy is Gorbachev provided a new momentum for a political economic liberalization and impetus for cultivating warmer relations and trade with the West. Biyyoota dhiyaa wajjin daldala keenya haala duriitti caalatti haa deebisnu yaada jedhu maal baase poolisii tana baasee jechuudha. Waraanni qabbanaa haala kanaan gara let us see barattoota NATO North Atlantic Treaty Organization maal we will see. North Atlantic Treaty Organization NATO was a regional defense alliance created in April 1947. Walgargaarsa waraanaati bara 1949tti ijaarame jechuudha. NATO has its headquarters in Brussels, Belgium. Bakki taa'umsa isaa Belgium Brussels jechuudha. It was an association of 12 states, biyyoota 12 walitti dhufaniiti founding members of NATO. Jaaran jechuudha. This country include Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom, and the United States of America. Biyyoota kudhan lameen kanaatu walitti dhufee NATO jaare jechuudha. It declared that an armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. Amma miseensa isaanii keessaa tokko waraaname akka waraanni isaan guutuu irratti labsameetti fudhatu. Greek and Turkey joined the alliance in 1952. Bara 1956 Greek fi Turkeynis miseensa NATO ta'an. German Federal Republic Western Germany bara 1955tti miseensa. Spain bara 1982tti miseensa NATO taate jechuudha. Then it was a defensive gesture by the principal Western powers based on the fear of Russian aggression. Sodaa Russia nu waraanti jedhu qaban. Kaayyoon isaanii guddaa. Russia nu waraanti jedhu kanarraa maaliin jiraachuuti? Confidenceidhaan of eeganii defense godhanii jiraachuu of keessaa qabate jechuudha. The dissolution of the communist bloc, diigamuun communist blockii and the breakup of Soviet Union drastically reduced the military threats to sodaa NATO kana kan irrise diigamuu USSR'ti jechuudha. Diigamuu communist blockiiti. Diigamuu communist blockiiti. Diigamuu Warsaw Pact'ti jechuudha. Sodaa san kan duraa irrise kana qabxii kana qacello qabachuutu isinirra jiraata barattoota. However, NATO continued after the Cold War, the end of Cold War. Waraana qabbanaa booda eega xumurame booda NATO'n itti fufte. And even expanding to include nations once in the Soviet bloc. Inumayyuu warreen miseensa Soviet blockii ture hanga miseensa godhuutti deemaa jiru jechuudha jarri kun. NATO miseensa. Let us see the Warsaw Pact. Warsaw Pact was a military alliance of 8 European communist nations. Biyyoota communist nation Awurooppaa 8 Warsaw Pact tana jaaran. Warsaw Pact military alliance. Biyyoonni kunneen Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Eastern Germany, Hungary, Poland, Romania, and USSR. Biyyoota 8 walitti dhufaniiti Warsaw Pact tana jaaran. Established by treaty waliigalteedhaan. Warsaw Poland keessatti bara May caamsaa 14 bara 1955tti ijaarame jechuudha. Wanni kun. So faallaa NATOtiin jechuudha. Biyyoota socialistii, biyyoota communistii hordofan keessatti ijaarame jechuudha. The rearmament of Western Germany. German hareetti German dhihaa irra deebitee maal waraanaan if cimsuu eegalte. It is admission to NATO.
prompted the establishment of the Warsaw Pact. Akka paaktiin tun ijaaramtuuf Jarman dhihaa neetootti dabalamuudhaan. Neetootti dabalamnaan isaanis sodaa kanaaf jecha Warsaw Pact tan ijaaran. The alliance was dominated by USSR. USSR dhaan dhuunfatame domination isaa. Which kept a strict control over other countries of in the pact. Miseensota isaanii irratti seera xibqii ta'etu jira jechuudha. Of eeggannoon hordofaman jechuudha jarri. In 1961, bara 1961tti Albania broke off diplomatic relations with USSR and became ideological difference because of ideological difference. Sababa yaadaan wal dhabuu garaagarummaa yaadaatiin Albaaniyaan bara 1961tti Warsaw Pact kana diigdee baate. In 1968, it withdrew from the pact. Bara 1968tti dhiittee baate. Bara 1961 ni cabsite, bara 1968tti dhiittee baate miseensummaa isaa. Warsaw Pact was profoundly affected by the political transformation of Eastern Europe at the end of 1890s. Bara 1980moota booda haa ta'u jijjiiramni Eastern Europe keessa dhufe akka siyaasni jijjiirama Eastern Europe keessa dhufe akka Warsaw Pactiin tun effectiin isaa qannasu effectii dhabu taasisee jechuudha. This means the USSR began withdrawing its troops from the Warsaw Pact countries. Russian guddittiin waraana isii biyyoota Warsaw Pact keessa miseensa ta'an including Eastern Germany keessaa baasuu itti fufte jechuudha. To join the West German as a reunified nations of Germany in October 1990. German lameen kan tokko ta'an bara 1990 jechuudha. Hoggaa Raashaa waraana seechi keessaa baafte. All joint military functions ceased at the end of March 1991. Waraanni Warsaw Pact kun kan diigame military alliance March bara 1991tti and July the leaders of the remaining 6 countries biyyoota miseensota biyyoota 6 walitti dhufaniiti walii galtee mallatteessan diigamuu Warsaw Pact diigamuu alliance military alliance of Warsaw Pact ka biyyoota 8 ijaarame kan biyyoonni 6 walitti dhufanii diigamuu mootonni biyyoota 6 walitti dhufanii diigamuu waan kana mallatteessan jechuudha. Barattoota let us see non-alignment movement. NAM. NAM economally. Non-aligned movement, NAM, was a loose association of countries that had no formal commitment to either of the two blocks, power blocks of the Cold War. Gaafa Cold War kan biyyoonni Afrikaa baay'een, biyyoonni Asia baay'een, biyyoonni baha fagoo baay'een isaanii jiddugala baay'een isaanii neutral ta'uu filatan. Maaliif neutral ta'uu filatan? Tokko gargaarsa isaan lameen irraa argachuu mallu dhabna sodaa jedhuuf maal ta'an koomitmentii isaanii nuti garee takkaa wajjin hin taanu yaada jedhuun non-alignment movement tana jaarratan jechuudha. Non-alignment movement gaafa Cold War kana biyyoota Afrikaa kanneen hordofa jechuudha. In another word, it was an association of nations resisted supporting either United States or the USSR during the Cold War. Amma garee kam deeggarraa dhiphise isaan Russia deeggarramu USSR United States deeggarra yaada jedhu irratti maal dhaban ejjennoo hoggaa dhaban neutral taanuu jan jechuudha. At Bandung conference irratti in an important milestone in the process of the establishment of non-aligned movement was reached at Bandung, Indonesia conference of April 1955. Bara 1955tti yeroo jalqabaatiif biyyoonni miseensota 22 wal dhufanii 22 Asia irraa as well as 7 African countries participated. Africa irraa biyyoonni 7 hirmaatanii waliigaltee tana irra mari'atan yeroo jalqabaatiif waliigaltee irra gahan. The conference demonstrated the determination of 29 nations, murannoo biyyoota 29tiin, which had recently freed themselves from colonialism. Dhiyeenyatti kolonii irraa bilisa warra ta'aniin kan ijaaramedha jechuudha.
to have independent voice in an international affairs and reject renew its tie to any big power. Isaanii wajjin nuti hin seenu hin haaromsinu walii galtee ta'e janitti kana jibban jechuudha. Isaanii wajjin miseensa ta'uu garee isaanii tokko wajjin miseensa ta'uu jibban. However, the non-alignment movement was formally formed in September 1961. Bara 1961tti ifatti dhaabbate jechuudha. By the conference of 25 head states in Belgrade, Yugoslavia magaalaa Belgrade keessatti biyyoonni 25 walitti dhufanii walii mallatteessan naamiin akkasi ijaaramte jechuudha. Yugoslavia keessatti. So the movement grew to include more than 110 countries. Biyyoota 110 miseensa gochuu mostly from Africa. Africarraa baay'inaan Africarraa Asia fi Latin Americarraa miseensota hedduu qaba jechuudha gara boodaarra. A large majority of NAM nations opposed the United States during Vietnam War. Hedduun miseensonni NAM gaafa Ameerikaan Vietnam weerartu ni falman ni morman. Bara 1957 hanga 57 I mean. So the USSR after 1979 invasions of Afghanistan, Russian gafa Afghanistan weerartus ni morman. Dura dhaabbannaa godhan. In practice however, garuu qabatamaan many NAM nations biyyoonni non-alignment movement kun nations lean heavily towards one blocks or the other. Haa ta'uutii akkuma neutral taana jaansanitti neutral ta'uu hin dandeenye cinaan tokko Raashiyaa irratti hirkachuun isaanii nafne cinaan tokko immoo Ameerikaa irratti hirkachuun isaanii nafne jechuudha. Barattoota waan na hordoftaniif galatooma.